கிளச்சு பிளேட்டு கிளச் அசம்பிளிக்காக இல்லை மாற்றத்துக்கு கிளச்சு மாற்றத்துக்காக சரிங்களா. இப்போ அவங்க இதே ரிலீஸ் பண்ணிங்க சரிங்களா. அதேமாதிரி பழைய கிளச்சு பிளேட்டு இதோ இருக்குது. சுத்தமாக தேஞ்சு தான் போயிருக்கேன். ஆக்சுவலாக தேஞ்சு போயிருக்கு சரிங்களா. இவ்வளோ தான் இருக்குது. இதோட புதுசு பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். புது கிளச்சு பிளேட்டு, இது புது கவர் அசம்பிளி, இதுதான் பழைய கவர் அசம்பிளி, இது பழைய கேபிள், இது புது கேபிள் சரிங்களா. அது ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வருது சரிங்களா. எல்லாத்துக்கும் கம்ப்ளீட்டாக கைட்டியாச்சு. இப்போ மாட்டணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா.